I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Эх, ну что ж, всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Алексей Седой, но я продолжаю дальше проходить игру Juarez Gunslinger, или как он там называется. Началась загрузка, называется сегодня глава Великолепная Одиночка. Мы сегодня будем в шахтах, что ли. И пойдем на этого Генри Пламера. Короче, пойдем его убивать. Ходили слухи, что Буч Кэссиди и Санденс Кид на самом деле не погибли в Южной Америке. А, не успел прочитать. Дробовик идеально подходит для ближнего боя. Ну ладно, погнали. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. Пистолеты. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Так, давайте сейчас по стелсу. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Yeah, besides, George is up there on the rocks with As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Yeah? Who the hell is that? You ain't beefing me. Весь сколько там крови. Ты как чувак, вообще как и Джейсон Броди из Far Cry 3. Он тоже с маленькой высоты умереть может. Да я чуть сам не сдох. О. Блин, я подумал, это секрет. Шо? Тут типа факел и бочка. Ладно, погнали дальше. А, вон. А я что туда тогда лезу? I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Отлично. Ничего не хлопнули. There were thieves, killers, robbing travelers, and hijacking gold shipments. Да, круто у меня. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy picking. Charlie Crow, the blacksmith. If Daddy had lived to see Alfred Nobel's explosive invention, my guess is he would have told Samuel Colt to kiss his ass.
Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing the blind with the other. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individual. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. I thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Блин, я подумал, это враг. Но это не враг. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Откуда взялась эта штука? Мостик. Странно вообще. It was the Блин, я quickest совсем way забыл про in, винтовку. but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. А может кто-то выскочит. Тут этот какой-то там какой-то дробовик. Посеребренный, да. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Блин, кто я тут? Блин, тварь. Ненавижу. Убили меня. Что получил? За то, что не был в прошлый раз. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Куда дальше? Окей, я понял. Ого, сколько тут патронов. С одной пули все валят. Quick reflexes often make up for lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. Блин, уже миллионный раз умираю. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Это ты, тварь, получил. Ой, тут это сложный момент, я помню. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Сдох. Тут, блин, опасно, блин, нормально стрелять. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Да блин, что я опять сделал не так? Ой, блин, я, наверное, сильно отвык уже. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Пока. Ай. Это было, It's a наверное, good thing that I заскриптованная abandoned that ridiculous сцена. plan before I even tried it.
Instead, I А spotted сейчас a нас ladder выносят обратно на way into той the момент. mine from the opposite side. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Ага, я Of запомнил. course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, И что теперь? because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. Теперь что, надо туда допрыгнуть? I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. I was determined not to give up. Как еще надо было? Ай, бляха-муха. А как еще? Что еще можно сделать? Блять. Самая ебанутая миссия, блин. Фу, блин, наконец-то. С 5-й или 4-й попытки, блин. As Sheriff Plummer seemed quite a Ебанутое despicable задание, character. честное слово. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. А где этот самородок? Я когда в прошлый раз я ходил, я не знал, где он. Может, он где-то здесь? Какого черта оно вверх? Не знаю. Мне сюда вниз. Найдите Генри Планнера. Что же буду искать? Ладно, погнали дальше. Куда теперь? Что ли Индиана Джонс? Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserve better. Индиана Джонс. Nevada City? I thought Plummer met his maker in Bannock, Что меня Montana. убило? Я не понял. А, иди нафиг. Right, well, he was a sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Куда дальше? Ну, я помню. Точнее, знаю это место. Ну вот это битва с боссом. Законник, бандит, отступник Генри Планнер.
Получай! Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was gonna take some doing. I need some help here! Come on, boys! Take this cocksucker out! Ай, блин, еще пристрелят кто-то. Так я же уклонился. Ай, блядь. Уже куча раз умер за эту всю серию. Неинтересно же никому, как я умираю. Ведь так. They're gonna need a dustpan to pick you up! I can shoot too! Ты его грохнул? So that's how Ура, Henry я его Plummer убил. died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, И теперь официально стал охотником за головами, когда он убил Генри. Ну что ж, ребят, мы убили Генри Пламера. Я, конечно, очень сильно извиняюсь за то, что куча раз умирал в этой серии. Но и скажу вам еще раз. Всем спасибо за просмотр. С вами был Перлис62. Подпишись на меня, пожалуйста, если ты меня смотришь. Это дело секунд 15, конечно. Там, короче, заходишь на мой канал. Там под видео написано Перлис62 и жмешь подписаться. Это дело секунд 15. Ну еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи, ну и всем пока.